fun and fascinating way to start your day. Don't miss out on the action. Tune in now and experience the excitement for yourself. Only on KUTV Rise Today from 7 a.m. to 10 a.m. Start your day with us. This program is rated GE. Content carried in here is suitable for general family viewing. Hello there. Good afternoon, and of course, many thanks for joining us this a very amazing and brilliant Saturday. I'm hoping like your day is fine. Mine is good. Thanks for asking. It is yet another day that we have lined up for you with packed activities as far as sporting activities or other sporting events are concerned across the country and even across the globe, across the continent. And of course, we'll be bringing you up to speed with what is happening in regards to a lot of activities. Football, that is the English Premier League and the Kenya Premier League. And of course, we have Kenya Cup. And of course, we are tracking the progress of what is happening there at Abidjan. That is the Africa Cup of Nations, the 2023 edition. And of course, that particular analysis will be coming to you in just a few. With of course, and today we have two amazing guests, wonderful guests here who are members of KU Vultures. And of course, that is Brandley Kipto and Leslie Katana. So those are our analysts of today, or rather pundits, will be giving us an in-depth analysis of today's event in the Kenya Cup, Kenya Premier League, and of course the Africa Cup of Nations. Remember, it began with 24 teams. So today it has narrowed down to 2 teams. Abidjan is the city. Africa Cup of Nations, of course, is the title and the crown. Tomorrow we will know who will be the new champion, the 2024 Africa Cup of Nations champion, or if you prefer, the 2023 Africa Cup of Nations champion. And that final will be between the 3 times champion, that is Nigeria, against the host nation, who are the 2 times champion, Ivory Coast. They have some quite very interesting statistics between the 2 teams. And of course, one team in most occasions has, to some extent, of course, squeeze some wins out of the other. But tomorrow is a different atmosphere, a very hostile environment for visiting team, and of course, a moment of victory, or rather a moment of success reckoned for both teams. So we'll be eyeing to actually clinch that particular title, and that is the discussion that we'll be having in length with the 2 guests. And of course, this time round, this second part of it will be coming to you by our very own, that is Peter Pinches. Will be taking you through this analysis of the day with our guest. And of course, beside that, we have been tracking what is happening across the country, and of course in our daily highlights. And of course, we have pinpoint some of the stories that we think are making headline for you, and this is what to expect in the next 15 minutes. Right, once again, welcome back. And of course, today we begin with athletics. So it's official, Kelvin Kiptum is the marathon world record holder
This is after the World Athletics governing body on Tuesday ratified Kelvin Kiptum's world marathon record of 2 hours and 35 seconds set in Chicago last year. Kiptum became the first athlete to break 2 hours and 1 minute in a record eligible marathon, taking 34 seconds off the world record at the Bank of America Chicago Marathon on the 8th of October, the year 2023. Kiptum will be eyeing to run under sub 2 hours in the Rotterdam Marathon scheduled for April 14th, 2024. Right, that is our very own Kelvin Kiptum shattering the glass ceiling and even setting new records and targets, and wish him all the best. Remember, there is 2 activities lined up for him. We have the Rotterdam Marathon, and of course we have the Paris Olympic Marathon. That all these events are scheduled for this particular year, and of course it's a moment of reckoning for Kelvin Kiptum, and of course we'll just wait and see what the future holds for him as we wait for the event to unfold. Now that is athletics. Now let's switch gears to football action. Former Vihiga Queens captain and Harambee Starlets midfielder Marceline Wayodi has put pen to paper a 2-year contract with Kampala Queens. Wayodi, who has been instrumental figure for the Football Kenya Federation Women Premier League defending champions, joined the Vihiga-based side in 2021, and her impact was felt immediately on and off the pitch. She joins the long list of players who have departed Vihiga Queens that include Winnie Baire and Janet Bundi and Martha Abata. Now, that is football, and of course we wish Wayodi all the best, even as he seek a greener pasture elsewhere. The future could only look brighter for them. Now, Principal Secretary of State Department for Sports Peter Tum says that the Ministry of Sports will continue to invest in the magical Kenya Open due to their value in building the capacity of Kenya sportsmen and women, as well as positively profiling the country. Globally, the PS reiterated that such events give homegrown golfers a platform to be able to compete in the other international events and monetize their talent. Government is coming in big to ensure that this tournament continues to be funded every year, year in, year out. And then thirdly, when you look at the ladies that are already been fielded for this tournament, the 5 Kenyans that are here and who are doing quite well. And I'm told one of them, I think Charlene, someone, the youngest of all, is actually doing very well in terms of the scores. And she might end up being fielded now for the finals. And what does that mean to Kenya? It means that the Ministry of Sports has taken, into consideration the aspect of nurturing talent, the aspect of identifying, and therefore being presented to this international level for purposes of monetizing that talent. So as a ministry, we've set the base. Right, remember that magical Kenya Open, the ladies categories is currently underway. It began on the 8th of the same month, and is ongoing until the 11th of this particular month. And remember that particular event is being hosted here in the country at the Vipingo Ridge in Kilifi County. So that is part of the discussion that we'll be having, and of course we'll be taking you through what is happening there and bring you up to speed with what is happening and an update of
how things are shaping out. Now let's switch gears now from the magical Kenya Open now to Safari Rally. Preparation for the World Safari Rally 2024 edition has begun to take shape. Emerging rally star Issa Amware is working towards securing Dennis Mwenda for the second consecutive year as his navigator. The rally driver is optimistic that this year, with Mwenda by his side, he will be able to place higher in the competition. With anticipation mounting for the World Rally Championship Safari Rally 2024, rally driver Issa Amware is all eyes on securing Dennis Mwenda for the second time as his navigator in the competition. After the retirement of his longtime partner Job Njiru in 2022, Amware says that he has been on the hunt for a navigator who can match his pace and experience. Since Job retired, we did with Dennis Mwenda last year. I hope he's available. I'll give him another opportunity. So unless he's not available, then I'll be into problems. I have to try and get someone who is experienced. Yes, to keep up with my pace. Yes, you cannot just go and pick and somebody who was starting running from 2 days, 1 year, 2 years. We need a little bit of experience. Amware, aiming for a podium finish in his category, is determined to overcome the challenges that prevented him from reaching his full potential in the previous edition. Despite finishing fourth last year due to a puncture in the Sleeping Warrior stage, Amware remains optimistic about his chances this year. Expectations are always high. We want to finish first because we don't win without finishing. We want to finish and finish well and finish in a good position. Last year we came fourth. This time we want a podium 1, 2, 3, or mostly 1. I actually want 1. And we know we are capable, we have the skills, we have a car to drive that. And that is our aim this year. The rally driver is particularly excited about the rally's return to Easter, a tradition that holds sentimental value. He eagerly awaits the opportunity for his children to witness him in action, just as he watched his father compete when he was young. Easter gives everybody a chance to come and experience motorsport, gives more fun to come and watch the rally. Even the hospitality gives a lot of people time to come and enjoy the hospitality which Kenya gives, the magical Kenya. So it's a good thing. Schools will be closed, children will be able to. As preparations for Safari Rally 2024 intensifies, Issa Amware remains focused on securing his navigator and fine-tuning his skills. His first test will be the Kenya National Rally Championship opener, the Eldoret Rally, on the 17th to 18th of this month. Arno Dida, KUTV, Nairobi. Now, so that is rally. So let's switch gears to the Kenya Cup action. The Kenyatta University-based side Black Blood RFC will be keen to bounce back to winning ways as they host Catholic University of East Africa, that is the Monks, in a match day 8 in the Kenya Cup fixture set for today in the Blood Bin. Of course, elsewhere Strathmore Leos host Mwamba RFC, who are keen to end their consecutive winless streak. Queens play leaders Cabras Sugar at the RFUE as KCB travel to Kisumu. Nakuru tackles Homeboys as Oilers welcome Nandis at the Refinery. And of course, pretty quick to take you through the fixtures of today. Remember, the Kenya Harlequins will be up against Cabras Sugar at the RFU grounds at 3 p.m. It just at 3 p.m. and that kickoff is just a couple of minutes away. Then we have Kisumu vs KCB at Kisumu Poly at 4 p.m. Then we have Menengai Oilers will be playing against Nandet Scrip at Nakuru Showground at 3 p.m. and Kenyatta University Black Blood vs Catholic Monks at Kenyatta University at 3 p.m. And of course, Nakuru will take on Homeboys at Nakuru Athletics Club at 3 p.m. Then we have Strathmore Leos against Mwamba at Strathmore Sports Ground at 3 p.m. So, in line with that, remember this is match day 8, and we have some. Let me just give you a brief overview of how the table looks like. Currently, Cabras Sugar leads with 35 points, followed by KCB with
34 points. Then we have Menengai Oilers at third position with 28 points, followed by they share points with Kenya Harlequins at fourth with 28 points. Then we have Kenyatta University Blackblood at fifth position with 14 points. Same with Nanded Script at sixth with 14 points. Kisumu at 7 with 11 points. Then we have Strathmore Leos at 8 with 10 points. Then Mwamba at 9 with 9 points. Nakuru at 10 with 8 points. Then we have Catholic Monks at 11 with 5 points. Then Homeboys close the chapter at 12th position with 2 points. So that is how the Kenya Cup table standings looks like. All right, so that is how things are, and of course that is particularly it's a match that we are following keenly and of course closely, and we'll be giving you update on what is happening. So let's switch gears now to Kenya Football Kenya Federation Premier League match day action that is lined up for today, the 10th of February, and of course today, Saturday, and tomorrow. Now, league leaders Gor Mahia host Ulinzi Stars in the Kenya Premier League fixture scheduled for today at 4 p.m. as Bandari plays City Stars in Baraki. On Sunday, Shabana tackles 6th place Tusker FC as FC Leopards play host to Murang'a Seals. KCB plays Kakamega Homeboys in another fixture set for Sunday. Mohoroni Youth will play against Kariobangi Sharks as FC Talanta host Sofapaka. Right, so let me take you to Abidjan, and now we are anticipating the final of the 2023 Africa Cup of Nations final. So 3 times Africa Cup of Nations champions Nigeria tackles host nation and 2 times champion, that is Ivory Coast, in a final that will be held tomorrow. Tomorrow, that is the final between the two African heavyweight, the host nation and of course Nigeria. That match in the final Africa Cup of Nations final that will be hosted in Ivory Coast. And remember, these 2 teams gained their ticket after Nigeria. Of course, Nigeria thrashed South Africa 4-2. That is courtesy of penalties. And of course, the host nation Ivory Coast won against DRC Congo 1-0 in the semi-finals of the Africa Cup of Nations semi-finals to set a date with Nigeria. So that is much of the discussion that we'll be having here. And of course, remember, the final is set for tomorrow. And of course, today we have the 3rd and 4th place match that will be played between DRC Congo and South Africa. In line with that, we have a lot in store for you regarding this Africa Cup of Nations. Remember, we are tracking and we're keeping you pace with the golden boot and of course the golden glove, the statistics, which team obviously will perform, and of course the performance will be based on who wins the title. Besides that, then we have a team that will be a team that will keep more clean sheet, and of course the best player of the tournament, the youngest player of the tournament. So those are some of the intrigues and the insights that we'll be taking you through. And of course, remember, just like I told you, we have our 2 guests, and of course we'll be giving you an update and an in-depth analysis of this Africa Cup of Nations, and of course tracking what is happening in the Kenya Premier League, Kenya Cup, and of course the English Premier League. So that is a 360 clockwise a review of sporty action. So that is AFCON. So let's move on to the English Premier League action, or rather fixtures that are lined up for today. And of course we have a couple of matches lined up for today, this Saturday, in the English Premier League.
And remember, we have an early kickoff that will be between Manchester City and, of course, Everton. So City will be welcoming Everton at Etihad Stadium in an early kickoff, even as the race for top, race to defend their crown. And of course, the top 3 race, that is between Liverpool, Manchester City, and of course that is Arsenal. So that particular race will be taking you through. So remember, Manchester City takes on Everton today in an early kickoff at exactly 3:30 p.m. East African time. Then we have Wolves will be taking on, or rather battling out, with Brentford at 6 p.m. that is East African time. And of course, later on we have Fulham will entertain Bournemouth. Of course, so that is still an in-depth analysis that we'll be bringing you later on. But before that, this is a good time for me to take a short break before now my 2 guests, and of course our one and only Peter Pinches. I hand over the mantle to Peter Pinches to take you through the analysis. But before that, remember, our question of the day is in line with the Africa Cup of Nations, and we are asking now, between Nigeria and of course the host nation Ivory Coast, who do you think will carry the 2023 Africa Cup of Nations crown? Who do you think will win the 2023 Africa Cup of Nations crown? Remember, the final is between Nigeria and of course the host nation Ivory Coast. That is a battle of the Titan. All is at stake, if you ask me. So one team might say they have advantage because they have the 12th man. That is the fan, the home crowd. I'm talking about Ivory Coast. But Nigeria, they mean business. They are the 3 times champions, and of course they will be seeking this particular title, or rather the crown, for the 4th time. So will they be able to actually mount aggressive campaign that they have put throughout the campaign, throughout the start of this Africa Cup of Nations, the 2023 edition, all the way and march all the way to the final? Remember, the only thing that is standing on Nigeria's way is 90 minutes and of course the Ivory Coast, and time will tell. So keep talking to us on all of our social media platforms. We invite your feedback, your comment. You can talk to us which team you think will carry the 2023 Africa Cup of Nations edition. All our channels are open. You can tweet us on YouTube, or you can tweet us on X. You can tweet me, or rather tag us at Auma Evans, and of course at Peter Pinches, and remember to use the hashtag on the spot. Well, we take a short break. When we come back, it's all about sports review. Mtazamaji popote ulipo, unapokuwa ukitazama Safina Show inang'oa nanga sasa hivi. Ungana nami Albanas Mwania, nahodha wa Safina Show, nikutoe ng'ambo ya pili hadi ufuoni. Safina Show, sauti ya matumaini. My name is Jakub Petri. I'm Associate Professor in the Institute of Philosophy of Jagiellonian University in Krakow, Poland. And I'm the main coordinator of the CAFE project, which is being here hosted by Kenyatta University. My name is Ewa Hudoba. I am a project manager in this consortium. Keep watching cutting-edge research at Kenyatta University Television.
Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. Folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pepo pasi vuguvugu. Pepo pa ni idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, hiyo inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni Duniani Leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. Mtazamaji, natumai umeona maandalizi yote. Yani kulikuwa na mchanganyiko maalum, yani wanachanganya viungo, sio viazi tu vinapikwa kiolela kama vile huwa vinafanyika kule bara. Hapana. Raw mango, kapilipili, you grate them together plus coconut. Mix sand, manure and soil in the ratio of 3 to 1 to 1. 3 is soil, 1 is manure, and 1 is sand. Why? Manure is here to provide the nutrients. Soil is here to support as a growing media, and sand sasa ndio support kwa maneno ya aeration. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audio-visual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. Mtazamaji, natumai umeona maandalizi yote. Yani kulikuwa na mchanganyiko maalum, yani wanachanganya viungo, sio viazi tu vinapikwa kiolela kama vile huwa vinafanyika kule bara. Hapana. Raw mango, kapilipili, you grate them together plus coconut. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The Bible says, when he spoke, then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart. Christ says, I stand in the door and I knock. Whoever hears my voice and opens, I will dwell with him. Like the moon, I will fade, but like the star, I will rise again. And though I fall, be rest assured that I will rise again. Go to the hospitals, tell them that God will heal them. Go to the prisons, tell them that they'll be free. Go to the crusades and tell people that Christ is coming, and sooner than the word itself, the second advent is imminent.
we ask the coolest questions in science. Let's go! Is yogurt really just rotten milk? Why do humans need sharks to survive? How did a 12-year-old boy from Africa invent modern vanilla farming? How do you deliver medicine to a chimpanzee? Can poop be useful? How can you save the planet by reducing air pollution? To help us answer these questions, we are inviting some wonderful guests from the world of science. They will enlighten you, make you hungry for knowledge, oxygenate your brain, and make your ideas flow. This is Engine Season 3. Let's go! Haya, hatari sana. Karibu kwenye kipindi KUTV on the spot. Inakuwa ni zamu sasa ya kupiga uchanganuzi wa aina yake. Mimi ndio Peter Pinches na nafurahi sana kwa sababu tumepatana baada ya siku ama ni wiki kadhaa tujaonana, lakini ndio hivyo. Nimerejea nikiwa na nguvu za nguva. Zaidi ni kwamba siko peke yangu kwenye studio. Kikosi ambacho umesikia kwenye sehemu ya kwanza kinatambulishwa na kuandaliwa ndio tumejaa ndani ya hiki kipindi ama hii sehemu kuhakikisha kwamba tunakupa habari na uchanganuzi wa aina yake kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yamefanyika katika ulimwengu wa michezo. Tukianza hapa nyumbani na ligi ya nyumbani, tuingie kwenye raga Kenya Cup, tuingie pia kwenye mpira wa magongo ama kwenye hockey, alafu tukamilishe na kukupa utamu wa AFCON sawa pia na EPL. Yani hii ni KUTV on the spot. Raha ilioje. Yani kwenye maisha mimi hakuna kitu kinanipa raha kama wakati naweza kuketi chini hivi na kupata kuzungumza kuhusu michezo. Huwa nakwambia uzuri wa michezo ni kwamba huwa tunaangazia mafanikio, lakini mapungufu yanakuja baada ya mafanikio. Yani hakuna mtu atakwambia ati nani aliuza, kwanza wanaanza na nani ndio alifunga, alafu sasa baadaye ndio wanakupa habari mbaya. Ndio utamu wa michezo, tofauti labda na siasa, vitu vingine. Siasa tunakupea mabaya, mazuri tunafiche huko ndani, na huo ndio utamu wa michezo. Kama nilivyokutangulizia, siko peke yangu ndani ya studio, niko na wageni wawili, mashabiki shakiki na watu ambao wana ufahamu mkubwa sana kuhusiana tu sina soka mbali na michezo mingine. Karibuni kwenye studio. Nikianza upande wangu wa mbali, KT, alafu kuna Mkale hapa. Karibuni sana kwenye studio. Nadhani ndio mara ya kwanza tunapata kuzungumza ndani ya studio, labda kwa kujitambulisha tu kwa mtu ambaye anawatazama kwenye hiki kipindi KUTV on the spot for the first time ever. Kujitambulisha, labda wewe nani, mchezaji, kocha, timu yako pia, kwa sababu pia hapa tunapenda msimamo. Tunapenda ndio tukupime, tukuweke kwenye darubini. Kitu ambacho unasema tuna compare na timu ambayo una support. KT. Mimi naitwa Leslie Katana KT. Mimi ni shabiki wa Arsenal. Hii ngozi wadanganye. Maajabu. Nimevaa tu ndio. Kumbe nyinyi ndio mnafanya tunapigwa. Nimevaa jezi, mnavaa ndo leo mbaya huko mpaka. Nimevaa ndo leo ni feel watu wa maneno na feeling aje. Kiburi mingi. Pia mimi leo nataka kiburi. Otherwise mimi ni fan wa Arsenal. Napenda ball. Lakini mimi ni mchezaji wa hockey. Maridadi. Alafu katikati Bradley Kipto, lakini watu wajio jina Mkale. Mkale ndio unajua sana. Fan sugu wa Manchester sugu. Majina najua nicknames mmepeana tu pale wakati mnacheza hockey. Lazima. Unajua ukiwa kwa team setup kutakuwa na michezo mingi sana. So hapo nicknames zitatoka ambazo unaweza penda na unaweza kuchukia. Unaweza pa nickname pale na upendi. Kweli. Hauna option, unachukua tu. Juu ukikasirika ndio unafurahi. In fact ukijam ndio unasema basi. Hiyo ndio imeshika. Karibuni sana. Nataka tuanze kwanza na KPL matches ama Football Kenya Premier League matches ambazo ziko scheduled for today. Game ya mapema ya saa 7 ilikuwa ni Posta Rangers Kenya Police. Tajaribu pia kukupa
highlights ama kukupa update kuhusiana na huo mchuano. Mchuano mwingine wa leo ni Bandari dhidi ya City Stars, Bandari akiwa mwenyeji Mbaraki Stadium, alafu Gor Mahia Ulinzi Stars is the biggest match of this weekend. Gor Mahia akiwa nyumbani, mechi ambayo itakuwa inachezwa saa 10. Alafu kesho Jumapili FC Talanta anakuwa mwenyeji wa Sofapaka saa 7. Shabana FC atakuwa anaikaribisha Tusker saa 9. Tusker ambayo imeshuka hadi nafasi ya 6 saa hii. Alafu AFC Leopards watakuwa wanacheza na Moranga Seal, Leopards wakiwa nyumbani saa 9 pia kesho. Muhoroni Youth watakuwa wanakaribisha Kariobangi Sharks saa 9 kesho. Alafu Bidco United pia watakuwa wanacheza dhidi ya Nzoia Sugar saa 9 kesho. Saa 10 ni mchuano wa KCB akiwa mwenyeji wa Kakamega Homeboys. Hizo ndio fixtures za KPL jinsi zipo za weekend hii. Kama ni kuangalia pia msimamo wa jedwali, hadi kufikia sasa bado Gor Mahia anaongoza na alama 43, anafuatwa na Posta Rangers na alama 35, Bandari nafasi ya 3 na alama 34, City Stars nafasi ya 4 na alama 34, Police alama 33 ama 33 points wako katika nafasi ya 5. Tusker wanafunga 6 bora na alama 31. Hadi kufikia sasa Gor Mahia imepoteza mchuano mmoja pekee ambao walicheza dhidi ya Kenya Police. First of all, the biggest game of this weekend, Gor Mahia dhidi ya Ulinzi Stars. Years back, kama trace back to miaka ya 2010 around hiyo time, kwa sababu nadhani probably hiyo ndio the last time Ulinzi Stars ilikuwa Ulinzi Stars. Ulinzi ya ukweli. Ulinzi ya ukweli. Sasa hii bado hiyo game around hiyo time ingekuwa na hype kubwa sana maybe compared na now. Kwa sababu anyway Gor Mahia hata 2010 bado ilikuwa Gor Mahia. But Ulinzi ndio kidogo wameshuka. Si ile Ulinzi ya back in the days. But this particular fixture, especially after Gor Mahia wamepoteza dhidi ya Kenya Police, kitu watu wako wana expect. Ticket kwanza zikaikoza pesa mingi hapo, kulikuwa story mingi sana. Kuna news pia za some of the players kuondoka, wanaenda hawaendi. Omala anaenda tena haendi, anaenda anarudi. I think kwa hii game pia kwa bench, anaenda anarudi. Unaweza sema odds ziko pande gani kwenye hii game ya Gor Mahia against Ulinzi Stars? Mimi naweza sema futa ni ile tu moja. Kama venye last time tulisema nikao ukiangalia game ya Arsenal na Liverpool, hapo unajua mwenye anashinda game na mwenye ashindi game. Hapo Ulinzi maybe wachukue draw, lakini kani kuchapwa ni Ulinzi watachapwa. Unasema pia Gor Mahia huwa ina drive when kuna crisis, kuna vituko tu. League leaders ni league leaders. Hawako hapo juu bure. Sasa hadi useme sasa wape Man City Manu. Bado Man City Manu. Watachapa Man. Kale lineup ndio hii. Kevin kwenye post, Rooney, Geoffrey, Kennedy, Joshua, Lawrence, Alpha, Austin, Sharif amesainiwa tu juzi na Gor Mahia. Think itakuwa the first match. Sibomana alafu Chris. According to hiyo formation, with pia wachezaji kama Sharif wakipewa starting role, Omala akiwa kwa bench, do you still think Gor Mahia wako na upper hand against Ulinzi Stars? Obvious, mimi ni debut boy lazima nionyeshe coach kwa nini amenisign. Lazima akuje onyeshe lazima nionyeshe mafan ni nini. Angalia debut ya watu kama Rice. Hata tunaweza sema si wenyewe tukimake debut lazima tukuje na mbwembwe. Alafu bado Omala lazima akikuja off the bench tunajua lazima atakuja. Lazima akuje aonyeshe watu mimi ndo top scorer. Na mimi ni top scorer kwa nini? So mimi hapo ngoja nipe mbwembwe. Unajua pale nimesoma Kakamega High School. Najua watu wa rugby mnatambua Kakamega High School vibaya sana. Na pia kwa football mnajua Kakamega High School wenye ni hatari. Walikuwa wazuri. Green Commandos. Kuna kijana umetaja hapo Alpha. Alpha alikuwa hatari bana. Na ndio huyu sasa amefika. Ndio huyu yako hapo kwa na pia for a very long time midfield machine. Green Commandos imekuwa feeder ya either Gor Mahia ama AFC for a very long time. Exactly. So ndio hii academy. Wewe mtu wa Solidarity Boys niko na vijana pale Ulinzi, Lumumba, Isa Lumumba, Eli Saenyi. Hizi ni shule. Ana past glory. Hakuna past glory. Hakuna hapo si past glory. Hapana ni past. Kakamega si past.
tunasema sasa ni past. Hebu acha si eti nawatetea solidarity. But for the last 2 years tuseme. Last 2 years. Nyinyi mmefika wapi? Sisi last 2 years. Tuko chini. Sasa ndio. Hiyo si past glory. Hiyo ni kupatia watu wengine chance. Sasa hiyo watu wanakula, watu wanakula ni hawa. Hakuna kupatia mtu mnyonge chance. Mungu akikupatia power hakuna. Ndio. Bado ukiangalia percentage ya watu wenyewe wako kwa national team. Tuangalia angalia Marcelo, Eric Ouma. Tuangalia under 18. Eric Ouma unajua alikuwa ni cubemate wangu actually. Na si story ya jaba. Alai. Tuangalia under 18 previous. Ukimpigia sasa mwambie Katana jana anamwambia wewe nilimtuma maandazi akiwa form 1. But napenda vile ukubali yako nayo ni past. Hatusemi Green Commandos were very successful side. Ni sawa. Ni very but in the recent year tuangalia hata under 18. Hata under 18 basi. Nani alikuwa anavaa band? Under 18. Under 18 previous. Kijana naye alisumbua. Huone ni mnono. Haya, angalia Kibet naye ni mnono. Haya, angalia so hii ni time yao kukula. Hii ni time yao kukula. And the beauty of school games pia, the beauty of school games ni every team inakuwa na time yake. Wewe tujua, mimi najuanga. Juu pia kuna time yote Kakamega kipatana na Solidarity Boys, Green Commandos hapo. Kila time yote tu hivi. Hiyo ni game kubwa. Sidhani hata Western kuna game inakuwa. Hiyo ni game kubwa. Western hizo side nayo game za school games hakuna game inakuwa. Inakuwa imejaribu kidogo ni mashemeji dabi hapo karibu Kisumu Day ama unajua tu story ya Waluya na Wajaluo nafuta. Final prediction Gor Mahia against Ulinzi Stars. Gor kichwa. By kichwa bao kama ngapi? Hiyo game ni naona 2-0. Na umesema mtu wako Alpha lazima azoze. Mkale 2-1 in favor of Gor Mahia. So yani Ulinzi no chance. Yani modo wa muoni kama Anthony Kimani anaweza fanya magic wapige uongo. Kama Gor. Sasa Gor Mahia unajua amepigwa ile na ile ya police. Wanakuja kulipisha. Lazima unajua bado wote ni askari. Ulinzi na police bado. Kama askari wewe ndio ulitupiga. Nataka kumwambia wewe mwenzako alinikosea wewe. Costa Rangers ambao wamekuwa na very good season under John Kamau wale wanacheza against police. Ilikuwa early kick off. Maybe tutakuwa tunacheck pia results tuone vile hiyo game imeisha. What do you say about Costa Rangers? Nini ambayo imefanya Posta, kwa sababu starting of the season tulikuwa tunasema hawa by game number fulani watakuwa tu wamerudi normal tu pale kwao, but wametu prove wrong. Bado wanafanya poa despite nataka pia kuona hii second leg vile wataperform, especially after wameanza ku release some of their players and then captain wao ametoka ameenda FC Leopard. Nataka kuona vile wata cope na departure some of their top players. But what do you unaweza semaje kuhusu Posta Rangers this season? I think Posta Rangers wamekuwa kama South Africa AFCON. Wameonyesha hiyo resilience despite tunasema Posta Rangers wameanza vizuri lakini watafika katikati wafanye ni but wameshow their worth. Wameendelea kujituma. Mimi naona leo kitu wanaweza pick the worst ni draw. Juu police nao hajakuwa convincing. Police unajua wanaangukia. Naam. Wanaangukia. Haya, Bandari City Stars. Bandari wakiwa home. Bandari pia wamekuwa na very silent season but very good. Yani hii si Bandari hawana mbwembwe hii season, lakini wewe unaona tu pale. Wako na points 34. Compared na last season kulikuwa na mbwembwe mingi. Hao ni wasao. Acha wasao wachape watu. Wanafanya vizuri. So kwa KPL wewe kwani unakuwa timu gani? KPL. KPL mimi ni fan wa Tusker bana. Uko na shida. Mimi ni fan wa Tusker. Uko na shida kubwa. Wewe na jamaa fulani. Jamaa fulani tuwasheka mko na shida kubwa sana. Sheka ni Sheka najua ni mtu wangu mbaya. Mkalewe ni mimi Gor. Unasikia sasa hizo ndio wachokuchagua timu. Kuna timu ni kuteseka nayo. Tusker sasa ndio timu. Buda sasa hivi mmeshuka mko namba 6. Ni sawa. Ni juzi tumekuwa mko namba 6 kama mafanzi. Ni juzi tumekuwa tukienjoy. Tunataka Tusker 6. Tusker 6. Hapa kwa meza tunataka Tusker 6. Lakini mimi nakwambia aje kama mkosi lakini sisi sawa watu wa Bandari. Bandari nao wanapiga win. Bandari wao mnaochukua. Bandari nao wanapiga win weekend. Wanapiga win 3-2. Hiyo ni win. City Stars pia confirm. So mimi naona 3-2 na hiyo 3 au wengine kuwa 2 ni juu ya
home advantage pia nyumbani. Kuna ule mse mafan. Mafan wa Coast tuliona vile ni wa deadly, hata sisi tukienda away game Coast. Wao utokea. Coast nao wanakushabikia. Wanaimba hata siwezi sikia huyu mwenzangu akiniomba bola. Haya, kesho Sunday FC Talanta Sofapaka early kickoff. FC Talanta on and off. Yaani jina na wape waendani. Waendani na jina yao. Draw. Sofapaka pia hapo na Talanta naona wakipigwa. Unaona wakipigwa? Wakipigwa moja tu. Hapo nayo naona Talanta nao kama kuna timua sinanga imani nayo ni hao. Wamekuja hapa KU kwanza. KU hatna soko wanyorosha siku fulani. Wakiprepare kupiga safari ya China. Ndio. Wanyorosha. Haya, Shabana Tusker. A very good game. Shabana unaniangalia. Unaniangalia mimi ndakwambia timu yako tupe maoni. Wewe lazima useme timu yako itashinda. Timu yako tupe maoni. Lakini Shabana si unajua pia kiwa nyumbani. Hapana, achana wakisi. Tore Bobe. Achana na Shabana mimi. Mkale, wewe unajua ndio hauna nini hapa. Wewe hauna ati timu yangu. Mimi hapo nasema Tore Bobe. Tuko home. Hakuna kitu. I have a feeling pia hapa Shabana. Tore Bobe. Shabana nataka hapo unajua hiyo kwanga ni game ngumu lakini mnajua mwenye anashinda game. Alafu unajua tutaita aje vile mlifanywa na nini? Alafu unajua win tutapiga. Hakuna. Alafu unajua hiyo win tunaita aje? Scrappy win. Moja mbaya. Yaani mnabaki changing room kocha anaambia mcheza poa. Hakuna kitu kama. Matamna win. Ai. Hapo game inaenda kupambwa. Big game ya kelele AFC Leopard Murang'a Seal kesho pia saa 9. MSL walianza poa. But hapo katikati ikaanza kuwaramba, especially after the game against Gor Mahia. Na kutoka hapo things na admin wa Facebook ni mkali kushinda players. Ni mkali. Ni mkali kushinda players. Lakini anatuletea mbwembwe by the way kama which is good kama fans pale. In fact Murang'a Seal sasa wako na mafans bana. Watu wana admin. Yeah. Na kwanza niko na boy wangu hapo classmate wangu anaitwa Titus Kapchanga. Ile game fulani mpiga win, mpiga Kapchanga mkali. Ai, mkali huyo. Ule na ule naye. Hapo kuna goal. Hapo Titus, ndio Titus Kapchanga. Ni mkali. Huyo naye ni mkali. Ule ni sogo bwana. Alikuwa FC Leopard pia but FC Leopard pia second leg auoni wakijikakamua at least wakwe consistent. Juu one thing hawajakuwa first leg consistency nayo hawana. Leo win bahati scrappy kesho itabidi KUTV nimeshuka kidogo chini muanalyze vijana wangu wa Naiboys. Unajua Naiboys Nairobi United hapo kuna kwenye NSL NSL hapo Neymar. Neymar Messi bana, niko na vijana wangu hapo. Uwezi atakichwa, lazima ukuja kama umeshuka. Hapana. Kwanza tuanzie hapo juu. Nimerequest. Wewe kwani umetumwa na nini vijana wako members? Nimerequest. Unajua vijana wangu lazima washine. Lazima vijana wangu washine. Wanasema akadana kwa TV lazima tuongelee. Na ni kama vijana wanataka kwenda FC Leopards. Juu after game FC Leopards. Hapana, au vijana ni wanoma, watapanda. Najua. Watapanda. Naiboys wako sawa. Kama walitoka Division 1. Na unajua wanachukua kwa kipanda. Stingo ya daiki. Haya, another exciting match. Muhoroni Youth Kariobangi Sharks nao wakataka watapiga. Sharks kichwa. Wako away, si ndio? Wako away. Sharks kichwa. Eneo ni muongo. Pale Muhoroni uko sure atatoa kitu? Watatoa kitu. Wewe ni muongo, Mkale ni muongo. Muhoroni Kariobangi Sharks. Mkale nikaa nasema tu Sharks wanavaa yellow kama nimevaa. Sharks kichwa. Hapo na hapa sidhani hata mimi Muhoroni atapigwa na Sharks. Home. Home advantage. One of the most hostile. Hata Black Bloods unajua watu wakikuja hapa KU haupigwi. Hakuna mtu kuchukua. Haya tupige hii ya mwisho. Bidco United Nzoia Sugar. Bidco amekuwa Nzoia hii season nayo amekuwa kidogo. Hapo niko na maboy wangu Nzoia pale kinakuwa. Hadi mimi acha nikujoin kidogo. Maboy wangu pale high school. Unaona unataka vijana wako washinde. Vijana wangu acha wasikie raha. Hata mimi nikikuwa na game anasema wananitoa. Ushinde. Wananiambia boy wangu piga win. Alafu kesho KCB Kakamega Homeboys. Wenye pesa lazima watachapana tu. Watapiga mtu. Banki kuu ya unajua ni away. Hakuna story ya away mzee. KCB yako home, ende yako home. KCB yako home. Ende yako home. Atapiga win. Atapiga win. KCB na yako home.
But napenda hiyo loyalty waze. Nyinyi nao mnatambua vijana wenu. Kutoka tene hadi wanajua. Hadi wanajua. Yaani unaaminia tu. Au ni msako wa daro. Ni msako wa daro. Hiyo ni poa sana. Exciting things pia zina happen hapa KU. Kama pia uko around Kenyatta University usiboeke kwa nyumba. Big matches happening. Kuna Kenya Cup action. Black Blood RFC hosting Catholic Monks. Which by hiyo mention nataka pia to shift focus to now the Kenya Cup fixtures. Mimi najua pia nyinyi mnafuatia rugby sana. By the virtue kwa pia watu wa Vultures najua pia mna support vijana wa Blood hapo. Blood wamekuwa unbeaten. Things hii tumegonga 10 matches kwa bin. Home Blood hawajapoteza game for the last 10 matches because the last time I checked before Mwamba wakuje ilikuwa 6 ama 7. Kwa 7 unbeaten matches. Kenya Cup matches. Mwamba wakakuja akalambishwa. Next ilikuwa Nakuru akabeba kila mtu akaongeza squad yote draw. First draw of Kenya Cup this season. Hii ni turn ya nani tena? Turn ya Catholic Monks. Wanakunywa 80. Wanakunywa. Kwa unajua Kenya inanibamba ni ukienda pale kwa page ya Black Blood unaona wanasema fans entry free. Comrades wanasema unajua venye unajua mimi nimesoma Kakamega High School. Pale Kakamega pale. Yaani ile ni shule fulani ya Ruji. Nyinyi amtambui university derby things might happen. Hapana, hakuna story na derby. Hapa ni kwa bin. Hapa story na derby. Jua mimi naongelea story ya hiyo high school derby. Tulikuwa tunajuanga tunashika waseno tunachapa. Yala tunachapa. Unaona? Sasa hii saa KU. Unataka venye. Hakuna mtu anaweza piga KU hapa. Unajua ni wapi? Ni Blood bin. Hapo hakuna kitu anaweza toa. Hebu Catholic Monks wako namba ngapi kwa table? Si labda wanasema ndio time ya kujiredeem namba 11. Monks wako na mchezaji mgani wa maana? Ona Acadius venye anazoa. Amerudi. Mseme na Jigamba, Acadius pia alikuwa msangu wa Keja. Manze mimi nimechill na wase grade. Also wa kila mtu. Mimi nimesoma na kila mse. Kakamega yani kuchungulia hivi. Lakini waulize tu. Lakini kweli enyewe ukisoma kuna shule ukisomea unaangukia. Unaonaanganika umesoma na everyone. Ni ukweli. Mso wa Kakamega anaonaanganika amesoma na kila mtu. Kila mse. Lakini pale leo kwa bin. Bin anaokota. Let's focus na other matches zenye zina happen leo pia tuone outcome itakuaje. Kuna another big one. Blood walipigwa kwanza pale na Strad. Strad wamekuwa on the losing streak. For the last I think 3 consecutive matches wamepoteza. Wako na Mwamba yenye Blood ilipiga. But Mwamba ni tofauti. Mwamba wako on the back of 2 consecutive wins for the first time. Against Strathmore Leos, do you think Mwamba wako na chance ya ku I think Leos wakiwa home? I think Mwamba watachukua L. Leos watakaza. Hiyo form hata kubali hiyo form yao ijakuwa ikini. Na mko home na unajua pia bado admin wanadai mchukue win. Juko unanielewa. Admin ashauza uoga. Vijana hapo wamepoa scholar. Lazima wajitume. Hapo sipigwa home. So Mwamba unfortunately back to itabidi Mwamba na familiar territories. Hapo nayo kukula L imekuwa ni familiar territory. Hapo itabidi unaona najua Mwamba akichukua win ni Mungu. Vijana nani nikoshua vijana watajituma. Na Azimwamba wanasema wako na Mungu. Hao wanakuwa hao yeye ni Mungu. Another exciting fixture pia. Not as exciting as inafaa, but tunajaribu kujiforce tuone ni exciting as much as we know the results. Queens hosting Kabras. Online watu wajichocha. Queens wanaweza fanya kitu. Hakuna. Uongo. Hakuna. Na sisi bado tuzana Kabras ndio. Kabras wanakuja hapa. For the first time in a very long time wana come home. Hapo sasa itabidi leo watapiga win lakini sisi ndio tutamaliza hizo wins zao juu wako kwa bin. Alafu bin ni fortress. One thing na Blood hata KCB they know. Hadi mimi napendanga hiyo game ya KCB na Blood. Wanajuanga ukikuja hapa nayo hata kama umekuwa ukipiga watu 80
results zitakuwa tofauti. Ini fortress. You know me hadi game ya KCB na Blood hapa. Hapo tuko on. Hiyo ni fortress. Yeah. Ini fortress. So hapo ukikuja lazima Aya. For the last time Buskie starts. The last 2 matches za Queens na Kabras zimeisha 22-8 na 27-12. Amuoni finally kama this is their chance pia, because I think probably after KCB Queens wanaingia kwa list ya teams zenye zimekaribia sana scoreline na Kabras in the last 2 seasons. Mimi sioni. Kabras kwanza hii season wako ni kama tu tuwapatie kikombe mapema. Wako level yao. Endelea stories zangu za kusoma na watu. Mani ache. Kabras niko na mani. Sifuna, Eugene Sifuna. Big shout out Panze. Mlisoma pia na yeye. Wewe tumesoma na yeye pia. Ashiundu. Scoreline ya Kabras na watu wako Kabras na Queens. Predicted scoreline. Hata unaweza sema watashinda na +20, +17, +14. Lazima wajini kuwe kubwa. Wewe una hata huruma, yani lazima tu ikue. Mimi naona hizi pita 20. 20. Think pia tunakubalia. For the first time I think Kabras watashinda, but si na ile margin ya +40. But unajua Kabras wanakuja hii game na ile confidence fulani. Unajua ukikuwa hapo kuna msee alisema Ju Queens wameunveil wiki sponsorship yao na Deep Hit na Deep Freeze na insurance company fulani pia wameunveil. So kuna msee alisema Twitter, nikaa Queens wamejua wanahitaji hiyo Deep Hit na tunataka kuwagonga watumie hizo vitu. Wanahitaji hiyo Deep Hit. Game si rahisi. Unajua Ruji na kitu moja. Mimi naelewa hadi hata umeochi World Cup ya Ruji. World Cup hadi ulikuwa unaona tu hivi South Africa naangalia New Zealand hivi. Unajua tu hapa na South Africa wanashinda game. Ndio vile tu wamekaa mtu. Exactly. So unaona ka history yote yani mnajua tu kabisa wanashinda game, lakini mnajaribu sana kuficha, lakini nayo mnataka tu fans. Mnataka tu fans. Mnataka tu fans. Hapo ngure tu ni achage tunakaa na hawa tunaongea tu story. Very entertaining. Other fixtures. Wewe kwanza unaona nani atashinda hiyo game? Ya Queens na Kabras. Wewe si nani ana matokeo? Okay. Wachezaji wetu kwetu matokeo. Unajua vile tu staki Pau ni rafiki yangu kocha wa Queens. Sasa anasema wewe Pinches pia ndio kusambaza tu vitu. But matokeo mimi nayo niko nayo. Matokeo niko nayo. Nani kichwa? Wewe kila hata uko na matokeo. Pau ameiza. Hakuna mtu Pau ameiza. Lakini unajua hata mzee wangu lakini mimi hakuna msee ana watch rugby Kenya hana matokeo hiyo game. Ngoja kidogo tu. Director itabidi amechill. Wewe ni fan wa timu gani ya futa? Unajua hii weekend iko na story mingi za futa hivi. Futa? Futa unfortunately mimi KPL sina timu. Achana tu. Tulienda nyasi. Mpira wazungu ndio inafanya watu. I mean Manchester United. Manchester Red. The only Manchester. Unasema Manchester we know. Unasema pick early weekend. Elgani. Acha nisiongee. Aya, Kisumu KCB. KCB na hii season pia imekuwa funny. I think pia ukipoteza mafinals za Kenya Cup unajipata uko na away game mingi sana. KCB walikuwa Nakuru karibu wa surprise watu. KCB hawakutoa bonus Nakuru. Think ilisha 20 something. Margin ilishtua watu kabisa. Away game ya KCB. Tena wako away Kisumu. Najua. Kisumu actually before last weekend Kisumu was the only side yenye ilikuwa imefunga try against Kabras. Unajua lakini was the right off pia nini? KCB. KCB na Kabras tu ni teams fulani tu. Kwa hivyo Kisumu Gloria Kenya. Kisumu anaganda. Hapo ndo kwenye hadi unaelewa. Msee akiambiwa amepata collab, amepata gig kwenda huko hivyo kucheza hizo teams mbili, anajua ako fiti. Hizo ndo the best. Sasa unajua CB sisi ndo tunawasaidianga. KU kwanza. Hiyo ndo kisando hadi wanabambikanga. Unaonanga venye sisi tunachezanga hockey tunakuanga na culture fulani ya wazee vijana. So every semester what tuna propose wazee wakuje
tucheze na tunawanyorosha. Tunawachapa tu kama kawaida. Tunajua wazee wamechapa. Tunawanyorosha. Haya, tumalize hizi analysis za Kenya Cup. Oilers nondescript. Oilers wamepoteza kweli hii season? Oilers kichwa mzee. Oilers hajapigwa. Oilers ni wa deadly. Watapiga. Karibu pia tuwakamate. Karibu tuwakamate kwao. Lakini sawa. Haya, Nakuru Homeboys. Homeboys nao wamekuwa on the low. DJs watanyoroshwa. DJs nao wanasikiza ngoma sana. Na tunawataka. Wanasikiza ngoma sana. Sijui mbona nashuku tuko away na Homeboys. Popote. Au popote. Hata juu ya lori. Hata hiyo logo ya Homeboys. Hiyo logo ya Homeboys ni hatari. Hakuna mahali hatutawapiga. Hata juu ya lori hao. Wewe nini unasema ni kali? Hiyo logo ya Homeboys. Wewe pia kwenda. Acheni hizo. Tulia, logo tu. Nimesema logo. Logo tu. Kidogo anaweza kutuambia pia jezi ni kali. Zizi. Jezi ya Blackbird. Jezi ya Blackbird. Hebu fanye hivyo tuwaone. Ndio kali. Mbona umevaa? Sasa hii logo unaweza compare na nini? Hii unaweza compare na hiyo Homeboys. Kwa nini umvaa jale? Hisi ni kunini bana? Indangwa ku cool off the system. No. Naijua yote na cool off. Aya, nataka tufunge hii conversation ya local scene na vitu najua nyinyi mna take part tuonge kuhusu Kenya Hockey Union Leagues. Tuanze na Premier League. As it stand by now bado Butali ndio anaongoza. Na ionekani ni kama watatolewa hapo. Kwanza amenyorosha Police bwana weekend. Hawezi. Na Police ndio the closest rival. Police na Jaguars. Jaguars walichapa na USIU. Huyu jamaa unaona huyu jamaa? Tumeshika hivi Police. Amechenga madefender wote bwana. Mpaka kocha wao anawafukuza. Tulia. Tulia. Aya, so as it stands, Premier League ya men, you don't foresee situation ikichange. Juu naona Butali wako na 39 points, Police wako na 31. Alafu Western Jaguars wako hapo na 28, Wazalendo 24. Nini? Pinches. Kuna ase walirudi Premier League. When what happened? Sick Union. Nini ili happen? Sick Union. Sorry ya Waindi ni ngumu. Hiyo season sio tulifaa kupanda lakini nikawa liomba tu Mungu wao vizuri. Mungu akabariki. Juu kwanza walikuwa unbeaten tukawashika tukawawip. Juu nakumbuka hiyo season game ya Sick Union na Vultures ilikuwa kali sana. Tuliwachapa. In fact the whole season walipoteza tu game moja which was against KU. Tuliwaambia bana kuna kitu kama hiyo. Kwanza next weekend tuko pale admin bado tuna request tunataka hiyo game ikuwe highlighted KUTV. Tuko na game na Daikyo. Hao ndio league leaders. Imefika. Hao ndio league leaders na tuko na deni. Na wako na deni yetu. Wao wametufrustrate. Na lazima walipe. Wanatoka kwa mkeka lazima walipe. Vile ni mbaya. Ukienda away game the best unaweza pick ni draw. Ukipick win uko lucky. Very true. Juu kwanza umpires wana train na wao. So umpire anapea mchezaji kali anamwambia usijaribu hivyo mwanangu. Unashangaa tena mbona aje bao yao kushinda. Mtu ameshika ball na mkono akatupa. Hiyo ndio assist. Tuangalie pia side ya Madem. Blazers ndio walikuwa wanajiita Telecom kitambo. Madem kwanza. Na even after changing bado wanadominate. Wamebadilisha jina lakini Madem kwanza mkale. Game ni ile. Jina tu ndio walibadilisha. Pinches. Madem kwanza unafaa ku appreciate Madem wa KU. Walipiga Strat last weekend. Massive. Madem ni Titans ama walibadilisha jina. Titans. Na boy wangu ndo alikuwa coach pale touchline. Coach akuwa step up kidogo. Tukapick up a win. Na actually Madem walikuwa promoted the same time na Sick Union. Madem walikuwa unbeaten. Walikuwa unbeaten hiyo. So yani tu vile iliwatoka tu last minute ingekuwa hiyo season KU team zote zimepata promotion. Ilikuwa nini fulani fiti kwa coach vibaya sana. Blazers wanaongoza, Lakers nafasi ya pili, alafu USIU third place, Strathmore fourth place. Lakers kwani normally ilikuwa Blazers, Strath, USIU. Sasa hii Blazers hiyo imeenda. Hiyo shabeba. Lakers pia wamekuja fiti ili hadi unapata game yao na Blazers inakaa kama derby. Lakini draw second leg. Shida unajua kwa club championships
Lakers walipata ban, walienda kuprotest huko juu ya conditions za stadium za Union na story mingi. Lakini KU tulichapa Lakers. Tulipigwa 1-0. 2-1 I mean. Si away, home. Hapa Nairobi. Walitu whip. Walitu whip. Hiyo ni honest. Hii ni 7 ilikuwa 6. Over 5.5. Hiyo nani niko sure. They whipped. Nilisaidia coach hiyo day I think. Hiyo day ilikuwa anacheza na Strat. Wakatupiga 2-1 then next day kwanza Lakers. Sikuenda juu nilikuwa frustrated I think. Lakini unajua mademu wetu wakiingia game zote na unajua wanakuanga na mentality fulani wakiingia game ya inaitwaje? Game ya Strathmore wanakuanga na mentality fulani ya wanataka kuwin. But wakiingia game zingine wanaingia inakuwa hivyo. Let me give you a story. Unaona why Black Blood has stayed in the Kenya Cup for that long time despite very challenging situations. Ambia wase tuko top 6 Black Blood. But imagine for so many seasons Black Blood ilikuwa nyinyi mlikuwa mnakuja watu mna complain sijui UON mean machine mko na shida, but Blood iko na shida kuwashinda, but unapata at the end of the season wana maintain. Juu alikuwa ashamuanga kitu moja. Black Blood ilikuwa kutoka kitambo. Wewe ukikuja hapa kuwapigia kwao ni ngumu. Kama wewe ni university side, walai huwezi piga Blood. Hawezi chukua win. Huwezi chukua win. Kwanza nakumbuka back in the days ilikuwa machine angepiga Blood. Ilikuwa zile teams ziko promoted. First of all hizo Blood wanakataa kupigwa, alafu wanachukua university side moja which ilikuwa ni Mean Machine na maybe Homeboys. Mean Machine kwa UON ndio na survive. Blood actually ilikuwa chop ikipigwa 12 teams mbili zinashuka Blood wako number 10. 14 teams mbili zikishuka Blood wako number 12. Survive hivyo. Na I think pia hiyo culture kuna so many teams KU zinafanya hivyo. Do anyway conducive environment ama environment ya participation. Even you guys. I remember Vouchers wakiwa relegated was back in before 2019. Before 2019. Walikuwa relegated. Na the reason walikuwa relegated no one cared about hockey ya Kenyatta University back then. True. Ilifika mahali so watu wali transition but hakukuwa mse ana take up. But ni poa sana you guys mmekama hapa alafu mmerudisha hiyo ni. Kusa hapa hata tunasema ligi tukicheza hapa game zetu za home. Ground tunaita stadium. Sasa kwanza wanadai kuchange ground. Tunataka by the way waone hivi dawa watupe hizo games next stop hapa home game zote home win. Hakuna hata draw. Sisi bora ni stadium hata ukue nani. Hauwezi kubali hata friendly watu wanajua ukikuja hapa stadium hata Abutali akikuja hapa stadium hata kina kitu. Super League kwenye nyinyi mko. Sasa hiyo mko namba Super League nayo imesumbua mzee. Hii season nayo karibu nifikirie utasahau lakini umekumbuka. Hii season nayo mimi naweza sema hii season nayo mafan poleni. Kitu tumewapea ni jezi kali. But imekataa. Mchenga wasee hapo ligi. Hii season Super League nani amekuwa unstoppable? Amekuwa unstoppable. I think Daikyo. Daikyo si unstoppable. Actually si kiburi ya mtu wa KU lakini sisi ndo tumekuwa tu team to beat actually. Alafu mbona hamko top? Shida inakujanga na mimi nalia tu kila siku like shida inakujanga place yenyewe. Fixtures zimetoka tunaforcewa kwenda break wasiende home. Alafu tuanze zoezi tena. Unaelewa si ndio? Nishajua. Hapo si ni team yenyewe tumecheza game zote so far. Hakuna timu inasemanga hii game imekuwa rahisi. Timu zote zinasemanga Vultures nayo mnacheza. Basa kuna hizo games zenye mnacheza lakini mmetoa ndani. Unajua kwa sports in the long run wanaangalia tu scores. Hawataangalia kama mmetrain ama mjatrain. Kweli. So hivyo tu. But anyway, kudos kwa Daikyo na UOE I think ndo wanapanda. Au ndo tunaweza sema kwa merit, si kweli kwa merit peke yake. Kwa merit ndo wana deserve. Bezi siku tumetua nizo mabreak. Unajua tukienda long holiday, shule inaandika barua KHU na postpone games zetu. Unaona hiyo ndo time mmepick wins zetu. Momentum ndio imepanda. Kwanza mnatoka home. Unaenda home 3 months. Mnatoka home narudi, wanamwekea game Mombasa, game Kisumu. Game Mombasa, Kisumu. Na hizo ni away games za mja train. Marefari ndio lazima watawapulizia vitu.
Mna chill tu. Hakuna otherwise. I think tulitusaidia last season ni tulikuwa na hiyo continuous streak. Yeah. Tukichukua break ndio turudi tuongee mambo ya AFCON na the fixtures za EPL pia za leo. What would you say about the current state of Kenyan hockey? Mimi najua hockey nayo masaibu iko. The current situation Kenyan hockey. Naweza sema si mbaya. Sika kitambo kwenye mimi nilianzia. So things are changing. Things are changing. Watu wanaenda national games at least hiyo. Kulikuwa na agony. Inaweza enda saa hii magame. Kulikuwa na agony kitambo. Watu walikuwa nalia, tunalala, atulipwi na hizo story mingi. Hizo stories ziko covered up. So at least naweza sema department ya sports kidogo hapo wanacheza fiti. Waendelee tu. Tunadai tu ground. Hiyo ground pay pull up. Na hii imejengwa for long. Acha tusianze siasa. By the way, mi kudos juu Olympics mwana tumekuwa hapo tukipiga Australia. Yeah. Unajua Australia ni nani kwa? Na mlikuwa na very good performance by the way. Unajua Australia ni nani kwa hockey wewe? Mpaka nilikuwa na si chuki. Na mpaka na confirm nasema uko sure ni Kenya. Alafu mpaka najiuliza kwani kumekuwa na different version of hockey yenye sijui. Kama vile basketball kuna 5 on 3 hivyo. Kwani hockey kumekuwa na version mpya? Kidogo pinches. Hapo baki kuna jamaa anaitwa Durantula. Alikuwa Kamega. Alikuwa Kamega. Matatu. Wanze Kamega ni shule kubwa wanze. Tunakontribute kwa sports vibaya. Haya tupumzike alafu tunarudi with more AFCON. Tunapiga analysis za AFCON as well as pia a few mention on the EPL fixtures zenye zinachezwa leo ikiwa ni match day 25th. I hope nyinyi mnatazama mmetoka Kakamega. Weekend bomba. Weekend bomba. Sawa, tunarudi. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audio-visual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. Bajuka ni kama unarusha mamikono tingisha kichwa chuko sivute kisogo. Mbona nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firifiri na niko na pesa kushinda babako. Kasikia vibaya uko kweni. Kasikia vibaya. I want to flex my love. Nikujue, nifahamu, moyo wako niongoze na roho. Job was his wrath kindled because he justified himself rather than God. Kwenye kipindi KUTV on the spot inakuwa ni maridadi sana.
Shukran wajazi na kwa wote ambao wanazidi kufuatia hiki kipindi. Yani kila siku tunasema wakiunga tu mitambo, sisi tuko hewani, tunatamba na kutaratamba, tuna nguvu za nguva. Ndio hii kachumbari tunazidi kuinogesha na kuifanya inafana na kuonja vizuri. Kwenye hiki kitengo ambacho ndio kitengo chetu cha 3 na cha mwisho ndani hiki kipindi, nataka tuangazie michuano ya AFCON, matukio ambayo yamefanyika nchini Cote d'Ivoire. Alafu zaidi tuhakikisha kwamba pia tunakuacha na hisia zetu kuhusiana na finali ambayo inasakatwa kesho saa 5 usiku. Ivory Coast bingwa mara 2 wa AFCON dhidi ya Nigeria ambayo ni bingwa mara 3 akitafuta taji lake la 4. Mara ya mwisho hizi timu mbili kufanikiwa kwenye AFCON ni kipindi, kwa sababu Nigeria mara ya mwisho ni mwaka 2013, alafu Ivory Coast mwaka 2015. Sini safari, ndio kwa maana wanajaribu kujikakamua na kujitangaza kama vigogo, timu tajika wakati unazungumza kuhusiana na soka ya bara Afrika. Zaidi kuna mchuano ambao unasakatwa leo saa 5, mchuano wa kuania nafasi ya 3. Kumbuka mshindi wa AFCON atakuwa anatunukiwa shilingi dola milioni 7. Alafu nafasi ya pili dola milioni 4. Alafu hawa wawili ambao wanasakata leo kila mmoja atakuwa na weka mfukoni shilingi dola milioni 2.5. Hela nzuri hizo za kuanza biashara baada ya kustaafu mpira. Niko bado na wachanganuzi wangu Katie na Mkale wako ndani ya studio. Tunazidi kukupa raha ya uchambuzi, kwa sababu sisi daima tunasema kwamba spoti lazima iandamane na burdan ya aina yake. Hapa asieti kuna risasi imewekwa, lazima uchambue. Unachambua ukipata raha. Na tunazidi kuwakumbusha sisi si wa Kakamega. Sisi wawili si wa Kakamega. Mwana solidarity. But ile pande kuna mtu wa Kakamega. Na boy wangu kapchanga na yake bao weekend. Bas. Wenye mnasema tinyini wa Alliance. Sisi wa bora, kitu muhimu. Sisi wa Kakamega. Kakamega ndo shule. Aya. Waza Katie, karibuni tena. Once hii segment ya mwisho nataka to throw our eyes kwa AFCON. Imekuwa very exciting tournament. What do you say about kwanza hii AFCON compared na any other AFCON my watch? AFCON imekuwa so good bwana. Kwanza stadiums ziko on, hadi kuna VAR. Alafu pale tunakuja hivi tunapata kwanza Ivory Coast wametupiga drama na ndio finali. Maajabu. Personally nilibai jezi ya Cameroon, lakini nikanitupa do. Pole. Nauza jezi ya Cameroon. You know, it's very funny. Mpya ni 1500, nauza 750. Cameroon ni zile timu. Cameroon ni zile timu hitaji kufanywa campaign sana if you are true African kuzisupport. But once in a while utajipata umebuy jezi ya Cameroon. The last AFCON edition nilikuwa na jezi ya Cameroon. I think pia Africa. Hiyo si inavalia ngoma mahali watu wakipiga usafi. Sasa yani lakini na mimi nikasema Mungu mmoja. Mechi ndio usafi siku hizi. Ninjas. Sawa. Nilikuwa nasema unajua jezi yangu Cameroon by then nauza 750. Keep tweeting pale KUTV leo. Bas. Ukicomment hapo chini KUTV Sports. Ukicomment saa hii unataka hiyo jezi yangu Cameroon na kuuzia 750. Nimeiva mara 2 after Cameroon nimepigwa sasa. Acha unauza merchandise kwa KUTV. Auza hata odds. Merchandise. Mwelekezi wangu hivyo iwapo uko tayari, I think kwanza some of the top 5 goals ambazo za AFCON tuzitazame, alafu tuchambue kama tuone kwamba ziko vizuri. Alafu maybe pia mtu anaweza sema one of them, ile goal ambayo uliwatch ukasema hii nayo ni kali. Jona kumekuwa na mabao kali fulani. Wacha kwanza niende na bao ya Dingra. Hebu tupe hizo highlights za some of the top goals. I think
specific goal yenye unakumbuka unasema mazee hiyo nayo ilikuwa kali? I think umekuwa na very impressive ones. Fofana wa Ivory Coast, I think his first goal ya AFCON ilikuwa kali. Adingra. Kuna pia ya boys wa Nigeria pia alipiga bao kali. Lukman alipiga pia bao kali. I think umekuwa na mabao kali sana. Pena ya kesi ilikuwa tayari. Awe pia kwenda. Pena. Alafu kesi unajua bana hii semis. Acha nikwambie amepiga post. Unajua Kenya wasee waoni literally. Ni unaona sasa hii. Sasa watu wanadiscuss bao, wewe unaanza kuleta ati pena. Tulia. Kwani pena imekuwa kwa ball. Ni sawa ni bao. Kwani imekuwa bahati mbaya. Unajua boy wangu. Bao zake mingi zaidi ligi ni pena. Bao zake mingi ni pena. Pena hivi kipatikana anaambia bana tokeni hapo nisije mtu kwa ball. Unapuni hiyo card. Ani wao. Ngoja kwanza. Katie kutoka match day 1 mpaka sasa tuko finali. Yaani umetafuta bao ukakosa. Ukaanza kutuambia hapa kesi yako na pena. Ile inakuanga jati kila mwamba ngoma uvuta kwake. Uni msongo wa pena pale pale. Hata kwa final. Sasa nita pesa. Anyway, lakini hata ni washoto kitu moja. Unajua kama expert wa kupiga pena. Haya, tunaona kubali finally. Oneni kwa highlights. Waje kuonyesha bado yako pale. Wameshaonyesha. Na nani kwa kwanza kucelebrate? Ni wewe. Ni fan wangu. Kama expert wa kupiga pena. Kama pena ile kali sana hii hapo. Hadi wewe unajua pena kali. Mzee nimempiga assist. Unajua pia una analyze venye kipa ama kipa na move na hizo stories zote. Hadi kuvaa jezi ya Man U. Anani appreciate tu juu assist mimi umpiga. Haya. From top goals, I think pia hii AFCON imekuwa na very big flops. Big flops ni team that we expected zifanye poa. Players we expected wa shine. Onana. Alafu Buda wakapatana na real African players wakifanya mambo yao. Kwanza wase walikuwa wamechukia Waarabu. The biggest flop in terms of teams. Unaweza sema nani aliflop? Morocco. Semi-finalist wa World Cup alafu anakuja hapa anatolewa. Manze hiyo ilisumbua. But me hakunitisha juu. Clean. Me sikuwa na expect anything from them because history Morocco have not been a dominant force kwa AFCON. Hiyo squad yao. But this time tulikuwa tuna expect fireworks. Unajua mbona Roro anasema Waarabu wanacheza ball kushinda wa Amerika. Waarabu wanajua ball. Na ball nao wanacheza. Wanajua ball. So unajua nilikuwa nashangaa wamepigwa 2-0 clean na South Africa. Clean. Si eti yeye ata complain eti yo walipoa pena wakauza. Unaona? Hiyo inamaanisha. Yaani ilikuwa mbaya. Wamepigwa pants down. Alafu pia ukiongea about North Africa. Anyway this time North African teams are flopped. Algeria nyumbani. Egypt nyumbani. Morocco. But personally naweza sema msali ni boy AFCON ni Salah. Mimi ni captain. Umeumia. Mimi acha kuumia. Mimi ni captain. Mimi nimeenda na KU nini inaitwaje? Nationals. Nikiumia siwezi rudi home. Nafaa kubaki na timu yangu. Nafaa kustick na timu yangu. Vile tu CR7 alifanya kwa ile Euro. Unaongea sahi. Mimi msee naona ni flop na bado anacheza hadi sahi ni Osimhen. But sasa amefunga bao mingi. Osimhen ndio best player wetu sahi. Sasa ndio the opposite ya Kenya Mkale anasema ndio opposite. Salah, Osimhen ni opposite ya Salah. Boys doesn't matter kama anafunga. Yeye morale yake ni jueni wewe. Alafu most games za Nigeria. Osimhen analia bana. Alafu susikie anagongwa kiasi. Unajua game ya Afrika ni game ngumu. Ndio AFCON game ni ngumu. Osimhen anapigwa push hivi ameroll. But sasa ndio tunasema nawaambia ni gani? Kitu moja nawaambia ni gani? Osimhen anasaidia hiyo team aje. Mimi ka center backs wawili acha nilete little example ndo amini. Tukicheza Kusa KT wewe. Sasa ukumark. Ma defender wote wanakumark, alafu msiajulikani anakuja anafunga. So kila mtu defenders wote ice zote ziko kwa Osimhen. So ana relieve pressure kwa players wengine. Kila mtu ako na Osimhen. Nyam jasikia nimesema Osimhen analia. Acha alie. Osimhen ni forward. Wewe umemweka kwa flops. Osimhen kwanza hadi anavaa hiyo mask alipona. Unajua Afrika shida. Unajua Osimhen ni kana hiyo staff ni luku. Si ndo maki yake. Ni luku wapi? Yako sawa na luku. Osimhen anaona hiyo mask ya macho ni luku. Ati V09 ati Victor. Wewe pia upendi huja. Hakuna zore kama hiyo. Wewe upendi huja. Unajua ni trademark ya Osimhen. Haya, alitoka game ya mwisho
alikubali kutoka. Kama ingekuwa ni superstar angesema mimi stoki. Si aliogopa. Alitoka na akapewa ule boys Aliogopa. aliingia ndio alifunga, aliwapea ile free kick. Bana pale coach lakini alikuwa na plan. Coach alijua. Unajua ukienda kusa kwa mkienda big games tuliacha si wasawapenda tuongee. Haya. Sawa. Mkienda kwa big games unajua keeper most likely atakuja watch venye unapiganga pena zako na vitu kama hizo. So I think ilikuwa brilliant idea ya mse wa nini huyo coach wa Nigeria. Juu unajua Williams hadi okay ni mfiti lakini unaona kaa hiyo game yenye mmesema like ni mnoma. Definitely ni mnoma juu amestop hizo penalty zote. But ameshika penalties 4, si ndio? But ukiangalia penalty zote alishika side moja. So yeye aliamua hiyo siku. Williams mimi naweza mtetea. Williams ni mkali. Huo boys naye ni mkali. Hata ukiwatch pia akicheza Sundown ni mkali. But hii game ya South Africa kama uliwatch against Nigeria. South Africa hawakuwa hizo dakika za mwisho. But me perception yangu ni gani? Coach wa Nigeria alikuwa smart. Juu alileta watu walikuja kupiga pena ni watu waliingia. Haku expect. Exactly. Sasa nasema sasa. Unaona as a goalkeeper unaona zile water bottle zao ziko na zile ashapangiwa kila kitu. Alafu pia usimeni upiga hapa. But vile alishatoka coach wa Nigeria akaona alileta actually wachezaji kama huo boys aliingia Henacho. Taje Henacho. Siogope kumtaja. Haya, kitu kingine pia ni keeper anaweza fanya as much as he can, but pia the moment player may lose buda unakuangusha eka pressure. So mimi si blame Williams na blame penalty takers wa SA. The moment ume lose pena ushaeka pressure. Ushaeka pressure hata kwa Ilikuwa kwa hizo pena wanachukua hivi na stream game. Nasema si hao sawa wapige katikati. Wote watafunga game. Juma kipote actually wanaruka. Juu pia nashangaa msa anapiga. Nwambali seti ni mkali pia sana. Nwambali seti ni mkali. Bado mse pia aligain. The moment umshaeka. Sasa ni mkali. Sasa ni mkali. Usiseme ati si mkali sana. Sasa ni mkali juu ampeleka timu yake finali. Ndio kwanza ni achievement. Both keepers I think wana deserve kucheza. But out of your game ya Nigeria against Ivory Coast kuna kitu Nigeria tuliona. Before tulikuwa tunasema Nigeria hata kuna mimi ilikuwa inaonyesha vile mlango imefungwa na locks zote. Wanasema defense ya Nigeria. Roberts tuko on. Lakini watawipiwa. Against the set tukaona kumbe pia defense ya Nigeria inaweza penetrations zinaweza happen. Ona. Obvious. Unajua kwanza acha nikwambie Nigeria kila mtu amecheza kama 500 minutes plus. Kweli. Hadi AFCON penye imefika. Kila mtu amecheza 500 minutes plus. Anajua 500. Si anaacho. Tunaongelea kina Truce. Si boy wako. Anacho bwana ametupeleka finali. Aya, bila ukiongea about big flops, would you say Cameroon wa big flop team? Cameroon. Ama sisi ndio tulikuwa na shida. Cameroon after ile drama walitupea World Cup ya Brazil. I think ndio alinitoka. But Cameroon wanakuanga na drama every time. Hao ndio walikuja na jezi. Msana kuja kufunga bao, eti msa wa Cameroon amnyorosha. Amekaa kwa post huko kando. Msana anapiga head, eti defender amechili hataki kudefend. But Cameroon wako new kwa controversies. I think Cameroon si among countries zenye tunafaa kuwa tunazeka kama face za Africa. Cameroon hawana maturity. Personally nimelearn lesson. Hawana maturity. Utainunua jezi ya Cameroon. Na try washabikia. Yeah. You have given up. Biggest keeper wangu wa Manchester bana ana save. Andre. Zote ni bao. Wacha bana. Let's move on. Tuongelee Man U kiasi. Naona inafinya pinches. Tuongelee Man U. Sasa Man U leo. Wewe wacha. To move on bana. Si leo Man U si leo. Okay. Leo ni Manchester ya blue. Wacha. Mchezaji mgani wa Arsenal amefanya kitu ya maana AFCON? Kitu ya maana. Mchezaji wa Arsenal. Usiongelee X. Uwezi rudi kwa X wako. Si X. Uwezi rudi kwa X wako. Uwezi rudi kwa X wako. Mchezaji mgani wa Arsenal? Unataka tuongelee story ya Man U na Arsenal sasa hivi? Hapana. Mkoshua mtaka kuengage kwa conversation. Sisi tumekuuliza swali. No, hata hatutaki. Mkoshua unajua anaweza hatuko EPL tuko AFCON. Hizo tu vitu. Hivyo tu. Ngoja. Kwani Man U na AFCON kuna kitu tumefanya gani? Sisi tunaonana. Onana at least alimeka appearance. Alimeka appearance. Wewe unasema wewe nini? Unasema nini? But leo ndio amemeka appearance. Ana mbeki tu moja.
Asa niko na players wa noma. Wapi? Players wa wazungu, players wanajua ball. Sisi tumekuwa dina Amra. Pepe Minambo, jana Pepe Minambo. Pepe Minambo oni. Ozi wa Arsenal. Umesema ndo jana. Umesema ndo jana kwa dina Amra. Hakuna. Hata tumesahau huyo. Ametoa ndani. Ni mzee kipara. Yes, wamecheza lakini wametoa ndani. Lakini wamecheza. Lakini wamecheza. Wa Arsenal mgani amecheza? Eti wa Arsenal mgani? Tuambie. Mohamed El Neni. Sipate alitoa ndani. Unajua Mohamed. Alitoa ndani. Mohamed anafunganga Manu time yote. Wewe waacha bana. Haya. Any surprise now that kuna big flops. Big stars out of AFCON. Big stars out of AFCON. Players wenye mna feel mazee ama even teams wenye mna feel from now henceforth lazima yenyewe to pay attention to those teams because wametuonyesha kumbe kwanza mimi one ni Cape Verde nayo watasumbua hata AFCON nyingine. Hiyo kuongelewa super. Na wasupa wao pia watasumbua AFCON nyingine. Hata wanafaa host AFCON sasa. Kenya tuwezi host AFCON. Ama wako host Cape Verde. Wewe achana Kenya wewe. Kenya si wasupa watakuja. Kenya nini tunaonyesha? Cape Verde, Ethiopia. Kama kuna countries zinafaa host AFCON ni Cape Verde, Ethiopia. Tulia. Wacha Kenya host tu commentate. Haya sawa basi. Unapewa Kenya host lakini Cape Verde qualify kukuja. Wacha Kenya host tune tu. Tunavaa jezi leo ya Vultures kesho Black. Zanzibari mwanangu. Zanzibari. Haya, upepo wa bahari. Biggest stars, go on big stars kabla tusepe nasikia time pia imesonga. Big stars out of AFCON. Mimi naweza sema Adingra. Amekuwa mnoma. Game za kwanza hakuanza but alikuwa analetwa, analeta impact, analeta fluidity kwa game. Unaona? Na finals of course na expect aanze pale forward line yeye. Hala hivyo. Hala pia amekuwa impactful. Hakucheza games lakini hizi game ameplay role yake. Na ni mgonjwa. Na bado anafanya mambo yake. But mimi ndapea big up makipa. Kipa pia AFCON ya makipa kushine. Makipa nao ameshine. I think unajua pick ya makipa, keepers sika watu wanacheza ndani. Kipa ukigonga 30 sasa ndio unaanza. Uko pick. Ukiangalia experience. Alafu kipa akiwa mnoma, no matter what, ata Digea. Wewe fan wa Manu. Unajua venye Digea amekuwa example ni makipa wetu wa Vultures. Makipa wetu nao tuweka game. Hiyo timu nyingine hata ikipata flick. Nani wazee? Si wazee, ni vijana wadogo. But tuko na moja mzee. Kuna moja mzee kweli. Na ku campus. Aya. Top scorers wa AFCON as it stand by now. Mzee kuliko mwenzake. Not so much has changed. Hebu tuone top scorer Emilio Nsu wa Equatorial Guinea bado anaongoza na 5 goals. Dala wa Angola 4 goals. Lukman akona chance kwa sababu yuko in the final. Haizipiga brace finals. Haizipiga brace finals. Moja. Kwanza mi finals Mabululu Angola. Mabululu actually is one of the players wenye player alikataa alipewa kola pakakataa ikabidi ameitwa. Na boys amekuja amefunga bao zake 3. Bayo Guinea 3 goals, alafu Sinayoko wa Mali 3 goals. Boneja wa Algeria kwa pia na mabao 3. Top scorer iko hivyo, ikiisha hivyo inamaanisha jamaa wa Equatorial Guinea ndio anachukua. Then kwa Golden Gloves tuone pia clean sheets. Makipa wako na clean sheets zinakaaje na who has a chance of winning the Golden Glove. Nwabali wa Nigeria imeenda. Ronwen Williams, I think hii tushajua nani anaichukua. Nwabali. Fofana. Lakini Fofana pia lakini unajua nimesema Nwabali. I think hiyo game actually itaisha 1-0. Ama tuseme finali itaamua. Finali itaisha 1-0. Na atafunga. Kesi. Mimi naona kesi ama usikie Vodicos. Wewe pia unaona utapigwa. Na uko Nigeria. Asko Nigeria mimi. Team yangu ilitoka. Sasa mimi ni fan. Mimi na thrive in chaos. Zina happen sasa hii. Mimi na una thrive. Wewe the two team lose. Mimi na but Hala ni boy wangu wa Dortmund. By the way mimi kwa fan wa Dortmund. Ije ya Arsenal nilibai juu ni yeye. Unaweza ingia nayo na ni ya Dortmund kumbe. Naweza vaa alafu niingie nayo Signal Iduna Park. Ni wafikirie mimi ni mwenzao. Unaona? Haya.
take home points kutoka hii AFCON zenye unaweza sema before AFCON ilikuwa ina happen, acha before to change to June, AFCON ilikuwa ina happen Jan Feb, and not many people used to care about AFCON, even Africans, juu ilikuwa ina happen wakati ligi za majuu zinaendelea. But for the first time this time, actually unajua thank you, tough economic times. But for the first time imefika mahali hii period hata watu walikuwa nasahau mambo ya EPL, wanafocus sana na AFCON. Kwa multi choice actually hawajakuwa ki-air hizo game. Wana air multi choice hawajakuwa ki-air game. Walipewa rights. Ilikuwa imesumbua kiasi. Unaona, so like juu wase waangalia hizo game sana, but ukiangalia demo, but in terms of viewership AFCON kiasi hivi watu wamerudi wanaangalia AFCON. Like mimi naona futa ya Africa so much imechange. Ukiangalia grao za Africa, technology imetumika, VR imefanya, in fact for the first time tumeona VR inafanya kazi poa kushinda imekataba ya Osimhen ikakuwa 1-1. Kwanza imekataa alafu inatuambia turudi huko na tupeane red card, alafu tupeane red card. Usikie vitu kama hizo I think ni kama red card imekuwa nyota ya matimu ya AFCON. Lakini historia blue card bro, amongelele blue card. Blue card haiwezi. Unajua unaweza kasin bin kwa pia uwezi anza kuboro so much rugby. Wacha rugby kwa rugby, hadi hockey kadi yako unapewa, una serve minutes zako kadhaa, lakini futa I think futa kani yellow ni yellow, zibaki tu hizo mbili, zibaki tu vile ziko, zibaki tu mbili. So let's move on now to the predictions za hizi game mbili. Third playoff, DR Congo Bafana. Acha kuniangalia. DRC Congo kichwa. Congo anapiga fimbu ni fimbu. Anapiga wisa. Unajua ile stingo yao kufanya hivi. Hiyo stingo ni hatari. Na pia Ivory Coast pia wana bahati sana waliwapiga. Si bahati. Unajua pale tulikuwa na class. Home advantage. Wewe unaona players wa Ivory Coast? Unajua kesi ya Barcelona. Wewe waacha. Kama in fact kama ni kusifu individual players usitaje mahali Ivory Coast. Ivory Coast iko tu na wachezaji watatu. Watatu pekee. Watatu gani? Ivory Coast iko na players manze. Nani? Wewe. Ule defender aitwaje huo boys? Ule alipiga head. Boli. Boli ni mchezaji wewe. Boli ni mchezaji. Sio EPL. Wewe waacha. Sio EPL. Unao defender aitwaje? Diakate. Unajua kwenda EPL wewe. Wacha na EPL. Wewe ni Mwafrika. Jamaa amezaliwa huko. Wacha nikwambie kitu moja. Kama Boli angezaliwa Afrika, alelewe Afrika. Budo msangekuwa anauza njugu huko nini Ivory Coast. Angecheza ball. Ile kitu tu imemsaidia. Ni alizaliwa France. Inaenda story za Tuisenge. Achana story za Tuisenge. Unafuata story za Tuisenge. Ni nyota tu yake. Nyota yake iko on. Tunaona mchezaji mgani mwingine? Unafuata wachezaji wa Burundi. Kipa wao tu bahati. Ni kwa sababu pia alizaliwa wapi? Majuu. Afrika buda, wewe unajua. Unafuata story za wase wa Burundi. Wa Burundi wanatuzia njugu huko sijui Thika Road hapa. Naenda kutumia msedo Tuisenge Emali. Unashangaa una nani? Unashangaa jina hata moja. Mchezaji wenu wa Gor Mahia ona Msenguvinya. Kuna msee anaitwa Melkiade. Hapo container tu. Unajua mwingine anaitwaje? Revocat Msengunginya. Mkale umetupea prediction yako ya that playoff. DR Congo fimbu ni fimbu. Finals kesho. Ivory Coast, Super Eagle, Elephant. Ivory Coast bana. Hapa hakuna fan wao. Nigeria boys nao. Ndovu ni cool. Mimi nao pia ni prediction yangu inaingiana na Kenya nataka. So pia hapo kuna kuangana. Wanaija Congo. Wanaija tupea Ivory Coast. Wanaija tupea compare social media na pia futa tu wani. Alafu sherehe itapigwa pia. Sherehe ipigwe Roysambu. Unajua mahali itapigwa. Ivory Coast kichwa. Nigerians in Kenya. Nigeria boys now chill. Hapendi vijana wa final Ivory Coast. Hapendi vijana wa Roysambu. But kuna msee alisema Drogba akae home. Drogba asikuje steady. Unajua na kismart
Jamaa na kiss man. Hakuna AFCON final wamekuwa. The only AFCON raisi ile tu yenye aliwachia home. AFCON raisi yenye mara ya mwisho host ameshinda hii ni nini lini? 206. AFCON raisi yenye Ivory Coast wanaweza shinda ni yenye wako nayo home actually. Juu pia fan base yao imekuwa ikiwapea. Alafu unajua wamekuwa tu na drama. Na sometimes pia Africa, anyway, history African football, we thrive when there is drama. We thrive in chaos. Yes. Wakati kuna vituko ndio makocha wanafutwa. At least hii ref hajakimbizwa, lakini kwa kimbizwa ile game ya ilikuwa Guinea. Ref ameshikwa Game ndo linesman boli inatoka nje ameinua kibendera. Nimesema akiamunga hapo kamera zinaziona hivi. Tufunge tuende zetu. Kuna shout outs anywhere. Tufunge tu tuende. Si tushatoa prediction and everything. EPL kweli kuna game ya maana ya kufuatilia. Burnley, Arsenal. Kuna top 3 hapo. Top 3 zote kichwa. Man City, Liverpool, Arsenal. Man U kichwa kesho. Hakuna hapo, hakuna time ya ku lose points hapo top 3. Najua title race iko on. Man U unajua hata maana title race ni nini kweli. Tufunge show. Haya, current score. Sikia current score. Mwamba 19, Strathmore 0. Twende hapo pale Black Blood. Hebu tuende tushabikie hiyo. Tunataka kuupdate wase pia. Hizi stories zenye hazituhusu hazifai. Twende pale Blood Bill. Kwani si pia huko mko na matokeo? Huko. Kwanza nimeangalia starting lineup nikaona Kenya Tichi amefanya Kenya alifanyia Mwamba. Bomb squad iko on. Hebu tuende. Maajabu. Haya, kuna shout outs tuende? Wase wao kama kawaida. Najua metune in. Sasa ni wase wa Kakamega ama ni wase wa nini? Sasa ni wase wa Nairobi. Uni mkosti huyu kutoka Kilifi. Jamaa amepiga Kakamega shout out. Bao unaweza fikiria ni wa Western. Wase wa Nairobi. Kocha Kilifi huko. Mambo iko live. Ukale. Wase wao, najua mzee wangu na yako on. Wase wa Vultures. Na mzee wangu acha takudia. Tutamdia. Mokoro najua ko on, mabudu zangu wako on. Na wase wa Vultures. Wase wa Vultures hata pali wako, hata wakue wapi, wamebuy data, hata kama wamekopa. Eriko, najua umekopa, Mafuayo, najua umekopa lakini sija ku let down, tuko on. Tunaenda sasa tunaletea results za Black Blood. Na bio Dhiambo mwenyewe pale na TJ. Maridadi sana. Asanteni sana for the time. Sawa. Richiwa biashara Tuesday. Tuko on. Haya, maridadi sana. Imekuwa ni massive sana for the last kuanzia saa 8 hadi saa 4 timia saa 10 tumekupa utamu wa uchambuzi wa aina yake kuhusiana na matukio mbalimbali. Kama uko karibu tu maeneo ya Kenyatta University Kahawa, usiboeke kwa nyumba. Kuna big game hadi Gedho, watu wa Ruiru, kuna game ina happen na ni free, hakuna kulipa tickets or anything. Unakuja tu unafuata game ya Black Blood against Square Monks ambayo inaendelea. Sisi tukitoka hapa we are heading there kuhakikisha kwamba pia tunashabikia vijana wa nyumbani. Iko hapa chini ni kumundia. Haya, until tupatane Jumamosi, nasema ni shukrani wa Jazilan kwa kikosi kizima ambacho kimefanikisha hiki kipindi. Nyuma ya pazia kuna watu wengi sana ambao siwezi kuwataja, lakini wanajua kazi yao ndio inatufanya sisi tunakaa vizuri kwenye runinga. Hadi Jumamosi tufanikishe hiki kipindi masaa haya tukiomba kwamba kutakuwa na matukio mengi na matamu ya kuangazia ndani ya hiki kipindi. Kwa heri. Pinches kidogo. Alafu pia wazazi na wale muombe wanafunzi wa Ochisho, Pinches anawapatia zile vocabulary za insha. Kwa heri. Safi. Ile kali.